Safari Africa, from the heart of the world. Hapo awali katika sakata ya ubinafsishaji wa bandari ya Mombasa. I would say the most corrupt service provider in the port is KRA. Kuhusu mambo ya poti pale, wakiweka ikwe private, hakutakuwa na kazi kwa hao watu hapa. Sisi tulisema enough is enough, hatutakubaliana na mambo ya privatization. Karibu katika kipindi hiki maalum cha Mizani ya Uadilifu. Mfululizo huu unalenga kuleta mwanga katika suala la uwajibikaji, hususan katika mchakato huu wa ubinafsishaji, wakati huo ikilenga kuangazia athari za kiuchumi na kijamii. Katika kipindi kilichopita tuliangazia maana ubinafsishaji, ambayo tulisema ni uuzwaji wa makampuni ya kibiashara ya serikali au mashirika ya serikali kwa sekta za kibinafsi, kwa kupitia kuuza hisa kwa wawekezaji wa kibinafsi au taasisi. Nadharia nyuma ya ubinafsishaji ni kwamba makampuni ya biashara ya kibinafsi kama vile makampuni ya mashirika ya ndege na mashirika ya mawasiliano ya simu yana ufanisi zaidi kwa kutoa huduma bora kuliko makampuni ya serikali. Lakini mara nyingi ubinafsishaji umedhihirika kuwa njia ya serikali ya kuongeza fedha na kupunguza jukumu lake kama mtoa huduma. Safari Africa, from the heart of the world. Baraza la mawaziri lipitisha ubinafsishaji wa bandari ya Mombasa mnamo Disemba 2009, huku taarifa hiyo ya kuidhinishwa ikichapishwa kwenye gazeti la serikali mnamo Agosti 14, 2009. Huku baadhi ya Wakenya wengi wakiunga mkono shughuli ya ubinafsishaji wakisema italeta maendeleo, idadi kubwa ya watu bado wanapinga utekelezaji wa ubinafsishaji. Lakini ubinafsishaji ina faida na hasara zipi katika jamii? Na je, siasa ina jukumu lipi katika mchakato huu wa ubinafsishaji? Huku baadhi ya Wakenya wengi wakiunga mkono shughuli ya ubinafsishaji wakisema inaleta maendeleo, idadi kubwa ya watu bado wanapinga utekelezaji wa ubinafsishaji. Lakini ubinafsishaji ina faida na hasara zipi katika jamii? Je, siasa ina jukumu lipi katika mchakato huu wa ubinafsishaji? Mwanauchumi wa Benki ya Dunia Bwana Wolfgang Fegler anaelezea mtazamo wake kuhusiana na suala nzima la ubinafsishaji. The World Bank is independent institution, so they give independent economic advice. Port of Mombasa transacts in a year what Singapore does in a week. Singapore is the world's leading port. And for East Africa and Kenya to flourish, an effective and efficient port would help a lot. Because the more Kenya and East Africa integrate with itself and with the world, the economic prospects of its people are. And in order to integrate, you need a good port. Now Kenya is a member of the World Bank, so Kenya owns a part of the World Bank, and we are partners for the government and for Kenyans here in Kenya and other countries to help the country advance economic development and reduce poverty. Safari Africa, from the heart of the world. Nchi ya Kenya yafaa kuwa na uwezo wa kuagiza na kuuza bidhaa katika njia ya haraka na ya kutabirika. Bandari huwa na jukumu kubwa katika mtiririko ufanisi wa bidhaa. Gharama kubwa ya kazi, nishati ghali na isiyo ya uhakika, na ucheleweshwaji katika bandari ya Mombasa imeathiri pakubwa ukuaji wa makampuni mengi. Kuna matarajio ya kutia moyo ya mabadiliko. Kwa mfano, ujenzi wa bandari umefikia hatua yake ya mwisho na ujenzi wa vituo vipya pia unaendelea kwa kasi. Meli kubwa zitaweza kutia nanga bandarini, kwa hiyo kukata gharama za usafirishaji, na pia Kenya inaweza kurejesha baadhi ya biashara iliyokuwa imepoteza. Usalama wa hali ya juu ambao umewekwa bandarini pia utaimarisha utendaji na sifa za bandari. Hizi ni hatua katika mwelekeo sahihi, lakini zinahitajika kufanyika kwa kasi zaidi. Kuwa na bandari hali ya juu utawezesha mji wa Mombasa kuwa na hali ya juu, na pia utakuwa manufaa kwa Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla. Mambo vile yanapofanywa port ni mambo ya aibu kabisa. Sasa kama kuna mtu ambaye amepewa anamiliki ile port independently, mambo kama yale yote hayatakuwa. Na hapo ndio utapata kwamba tutapata vifaa vya kisasa ambavyo kama wale wenzetu kule, vifaa ambavyo ikitua kwenye container zinabeba container mbili na vifaa vizuri vya kufanyia kazi, na poti itakuwa ni mahali pazuri kabisa. Tutapata faida ya kutosha, manake meli itakuwa haiwezi kukaa zaidi ya siku 3. Sio muda mrefu uliopita, Singapore na Dubai zilikuwa nchi maskini. Tazama mahali wako sasa hivi. Je, bandari ya Mombasa itaweza kufuata mfumo huu? We have a very good example of the port of Singapore. Singapore is the 6th best port in the world. And currently Singapore is actually so efficient that it is now running other ports.
Now, Singapore, what they simply did was they created a total autonomy by appointing 10 professionals which constituted the board of directors. And these 10 professionals now, vetted or rather appointed an MD who was internationally vetted. Now, that arrangement is what has made the Port of Singapore to be what it is today. Kenya needs a similar arrangement. Because by privatizing is not really a solution, because one disadvantage of privatizing is that the chunk of the profits will go to the private developer. And it is always the responsibility of the port, because like when you privatize, we are talking about privatizing the service. But now when it comes to the development of the port, then it will still remain in the hands of the government or the hands of the landlord. Now, Kenya Ports Authority, if we are to privatize Kenya Ports Authority, it would mean that Kenya Ports Authority will remain a landlord, and it will be responsible for the expansion and the organization or reorganization of the infrastructure. Safari Africa, from the heart of the world. Muungano wa wafanyikazi wa bandari ambao unalenga kuimarisha maisha ya wafanyikazi wa bandari zaidi ya 5,000 ni muhimu sana kwa uendeshaji wa bandari. Viongozi wa umoja huu walikuwa muhimu sana katika kuchangia mfululizo wa kipindi hiki, maana shughuli nzima ya bandari inategemea wafanyikazi. Na hivi sasa tuna habari ya kwamba management wameagiza vifaa vingine ambavyo vitaletwa hivi karibuni, pengine mwezi wa 4 ama mwisho wa mwezi wa 3, ili kuongezea ile hali ya kwamba wafanyikazi wao watafurahikia ama tuwe na spidi katika hali ya kupakua makasha. KPA ikiwa shirika la serikali, huwa kuna ile mkataba ambayo imetolewa ya kwamba ikifika baada ya miaka 2 management na wawakilishi wa chama wanakaa mahali pamoja, wanajadiliana kuhusu mambo terms and conditions of the workers. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo huwa linaenda baada ya miaka 2. Hata sasa hii tunajitayarisha kwenda kuzungumzia habari za mambo ya conditions and terms ya wafanyikazi. Safari Africa, from the heart of the world. Hakuna suluhisho rahisi. Kuboresha utendakazi wa bandari ya Mombasa wanahitaji juhudi na idadi kubwa ya washikadau, wala si tu mamlaka bandari ya Kenya. Kwa mfano, kuimarisha usimamizi katika bandari hautazaa matunda kama mifumo mbalimbali ya uchukuzi, hususan barabara na mitandao ya reli haitaboreshwa pia. Haya ni baadhi tu ya matatizo ambayo yanakabili mchakato mzima wa ubinafsishaji wa bandari ya Mombasa. Swali ni je, kuna suluhisho la tatizo hili? Afisa wa uhusiano mwema wa mamlaka bandari ya Kenya, John Make, alikuwa na haya kusema. The stand as it is now, it has been politicized. We can't even talk more about it very much because that's an issue that we left the management and the government. Yeah, it has been put to a halt on the same for a while because it became too hot. People are putting a lot of politics into it, and it has been suspended. It would have only been a good idea if the process was more transparent. If it was more transparent. But so far, even the union officials are not involved in the process. They just came in between. And that's why they decided there's no point of privatizing the port if the port is making profits. Maafisa wa muungano wa wafanyikazi wa bandari pia walikuwa na haya ya kusema. The best arrangement which we have made some proposal is to have a port manager, somebody who is in charge of all the operations of the port, irrespective of which stakeholder, is responsible for certain small operations. Like today, KRA is operating independent of KPA. KEPS is operating independent of KPA, meaning that KPA has no say over the operations. But then, at the end of the day, it is KPA which is supposed to be driving the operations of the port. Safari Africa, from the heart of the world. Je, ni njia zipi zitatumika kukomesha tofauti miongoni mwa wananchi wote bandarini? Mkurugenzi wa Interpol Ali Mohamed alikuwa na haya kusema kuhusiana na nguvu ya uhuru kamili. There was some wisdom in separation of power. KRA to be in charge of revenue collection, KPA to be in charge of the port, Kenya Bureau of Standards to be in charge of quality, the police to do its bit, port health and all that. If you were to lump all that under one authority, I think it will be quite powerful, and we'll probably not see efficiency, rather we'll see backlog. Was one authority doing everything.
Safari Africa, from the heart of the world. Msikilizaji, kipindi hiki kilitupa fursa ya kutembelea taasisi muhimu na watu binafsi wanaohusika pakubwa katika swala la ubinafsishaji na kutoa taarifa za utendeti kuhusu kilichosababisha kusimamishwa kwa shughuli nzima ya ubinafsishaji wa bandari ya Mombasa. Endelea kusikiza Safari Africa Radio kwa makala zaidi na taarifa kwa kina. Ripoti hii imeletwa kwako na Anthony Nyandek, ikidhaminiwa na Africa Center for Open Governance. Leave your thoughts and comments on our interactive blog, Twitter and Facebook pages. Listen in live by logging into www.safariafricaradio.com. Safari Africa, from the heart of the world.